Oil palm trees produce fruit which are transported to mills to be pressed and have their oil extracted. The crude palm oil is shipped around the world to be processed into thousands of household products. In lipsticks, lotions, soaps and pastes, palm oil promises beauty from head to toe. It is in many ready-to-eat meals, cakes and biscuits, crisps and sweets. With the recent rise in oil prices, palm oil has also been promoted for use as a biofuel, or more accurately, agrofuel, for transport and for running power stations. Demand from Europe in particular is fueling this booming industry. 85% of the world's palm oil is produced in plantations in Indonesia and in Malaysia. According to local government plans, Indonesia alone plans a further 20 million hectares of plantations by 2020, an area the size of England, Holland and Switzerland combined. The oil palm industry says that plantation expansion is vital for economic development and that methods used are both environmentally sustainable and benefit the local people. But in these vast monoculture plantations, little survives. Half the loss of orangutan habitat in the last decade has been linked to oil palm plantation expansion. Deforestation, widespread forest fires, and peat swamp drainage for plantation establishment have all been blamed for making Indonesia the third highest emitter of greenhouse gases after the USA and China. Oil palm plantations are also increasingly associated with social and economic problems. This film is based on the voices of a representative sample of indigenous peoples in 20 Indonesian communities. All have directly experienced the impacts of oil palm plantations taking over the land that they have lived on and worked on for generations. They feel it is urgent to tell their story. Oil palm is often billed as a path to economic development for rural communities. Kalau kalian bapak-bapak ibu masuk perusahaan, masuk sawit, hidup bapak akan bahagia, akan sejahtera. Rokok cakra diganti surya, minum air aqua diganti Coca-Cola. Anak bapak ibu bisa belajar ke Amerika. Begitu kampanyenya, kata-kata yang enak dan menghanyutkan bagi orang yang tidak mengerti. It's quite clear from the examples we've looked at that most communities are given false information about how much plasma land they will get, how much debt they will incur, what prices they will get for the crops, and about the roads that will come in and so on, the other benefits. In addition, many smallholders also have to pay back huge debts to the company for the cost of establishing the oil palm. Plasma itu Pak, pengalaman saya itu kita diberikan harga 60 lebih juta. Itu setelah kita angkat kredit. Itu pemotongan selama 10 tahun ke atas. Dia ngelihat hasil produksinya Pak. Sementara punya saya sekarang udah berjalan setahun. Hasil yang kembali ke saya paling tinggi 150.000 per bulan. Itu udah satu kapling. Iya, satu kapling. Itu song ya Pak. Setelah dipotong kredit, pemupukan dan perawatan. Dan
transportnya. Dulu bisa sekolah, bisa nyekolah anak-anak, kalau sekarang ya susah, sudah ndak bisa. Betul di sawit ini tapi ndak seberapa anunya. Untuk makan aja kurang mungkin, kalau lahan satu aja. Hundreds of thousands of oil palm smallholders are caught in this cycle of debt bondage. Companies also attract indigenous communities with the promise of jobs. Nggak usah mikir kerja lain lagi, nggak usah mikir ladang, nggak usah mikir segala bahan lain, nggak usah mikir segala kerja karet, itu kerja di perusahaan. Nah, kali-kali janji. Nah, baru setelah udah 3 atau 4 tahun saya bilang tadi, semuanya dibatasi pekerja. Ya, perusahaan menjanjikan membuka lapangan kerja. Tetapi di dalam pengamatan kami, satu perusahaan kelapa sawit yang paling banyak memerlukan tenaga kerja adalah pada waktu pembibitan dan penanaman. Job security on plantations cannot be taken for granted, and it is questionable whether those who do obtain work are better off. Ya, dengan saya bekerja, saya mendapatkan hasil, ya meski tidak memadai pekerjaan saya, ya tidak mencukupi segala pekerjaan, segala kebutuhan saya sehari-hari, tapi saya masih tetap mencintai pekerjaan saya. Ya, walaupun sangat rugi rasanya. Saya bekerja mulai dari jam 6 atau jam 7 sampai jam 5 sore. Saya hanya mendapatkan hasil 300 lebih sampai 400 lebih. When their lands are taken over by oil palm monocultures, indigenous communities lose common land and natural resources that could previously account for around a third of their incomes. This community does not have oil palm. They drew up a list of over 100 items which their land provides. Demam atau sam, tekalung, durian, mangga, Firewood, food, roof materials, medicines, crafts, and fruit. These things often have to be bought if oil palm covers the land. Itu kan tetangga kita yang udah masuk sawit. Jadi sekarang saya lihat mereka sangat kesulitan. Yang jelas mereka cari kayu bakar aja sulit. Nah, sekarang ini. Apalagi kalau dah anak cucu nanti bagaimana? Tanah sudah makin kecil, hutan makin habis. Nah, itu. Jadi cari sayur mayur juga susah, semua membutuhkan uang. Itu saya memikirkan. Kalau cari pakis itu payah. Cari lauk itu payah, kan cari daging payah. Soalnya udah ndak ada hutan, semua sawit. Cuman itu aja. Indonesia is a nation generously supplied with water. Yet many communities living in oil palm plantation areas have experienced water shortages. Kalau dulu masih kurang sawit, kalau air sungai masih dalam-dalam, sekarang udah dangkal ya. Ada dampak nyata itu. Kalau dulu di hutan-hutan, kalau baru 1 bulan atau 1,5 bulan kemarau masih banyak kita temukan sungai-sungai kecil. Tapi kalau untuk zaman sekarang 1 bulan lebih udah mungkin kecil kali sungainya ya, udah dangkal ya, bahkan kering kali. Clearance of forest cover and soil compaction lead to faster water runoff. The risk of floods increases during the rainy season, while rivers dry out faster in the dry season. Digging drainage canals further dries the land and the rivers. Sungainya sampai gitu modelnya, lalu ndak ada kelihatan, ndak nampak lagi sungainya tuh, hanya hutan. Itu gara-gara parit oleh pekerjaan sawit, karena diadakan di ujung-ujung sungai itu diadakan sawit parit semua itu, maka sungai itu dan lagi udah bekas-bekas ladang dan bekas-bekas pekerjaan tuh, itu sungai itu tidak nampak lagi, itu kayak terjadi macam ini. In addition to water shortages, communities are also affected by widespread contamination of water sources.
Industry sources acknowledge that leaching of pesticides and other agrochemicals, runoff, sedimentation, pollution by effluent discharge, and hydrocarbon contamination all affect water and can be significant impacts of oil palm cultivation. Saya sendiri itu orang limbah. Jadi saya sangat membantu perusahaan waktu itu karena saya itu memakan gaji. Kalau muncul musim hujan, nah itu limbah dari kolam langsung masuk ke sungai. Itu saya kerjakan itu tengah malam dan tidak diketahui oleh orang kampung. Nah itu pekerjaan saya. Ini hasil limbah dari CPO perusahaan. Jadi dan bau sekali, baunya kayak bau kotoran manusia. Effluent from the mills has severe impacts on community health and on the rivers they depend upon. Pada setiap hari musim hujan, jebol air mengakibatkan ikan dan binatang yang besar, lele ikan seperti labi-labi, itu penyu, juga mati. Itu terjadi pada pencemaran air yang di pabrik minyak kelapa sawit. Dan masalah limbah ini sekitar 7 km punah ikan tersebut. Sekarang mau nyuci saja kalau umpama mandi kulit ini berkuman. Dan luka-luka lah gitu seperti gatal-gatal gitu. The former UN Secretary General Kofi Annan called contaminated water an affront to human dignity and pointed out that access to safe water is a basic human right. According to many communities, oil palm companies are currently violating this right. Indonesia is one of the most culturally and biologically diverse countries in the world, prompting its Ministry of Culture and Tourism to promote it as the ultimate in diversity. Yet the transformation of indigenous peoples' lands to oil palm monoculture leads to profound cultural impacts. Perbedaan-perbedaan aneka jenis tanaman itu juga sangat berpengaruh terhadap adat istiadat yang dimiliki. Artinya adat istiadat itu bisa berlangsung, dijalankan terus ketika tanaman di hutan itu memang beraneka macam gitu. Dan ketika itu diganti misalnya dengan satu jenis tanaman saja, contohnya kelapa sawit, maka otomatis adat istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat juga berubah. Many items which help to maintain the culture are lost. Sekarang dulu itu kan murah untuk cari-cari akar-akar kayu untuk obat tradisional. Kalau sekarang susah sudah, sekarang tidak ada. Susah sudah. Hutannya kan gundul. Hutannya sudah gundul. Tidak ada sudah. Lantai 10. Untuk menanam-nanam apa itu susah sudah. Pokoknya tidak bisa hidup kalau di sawit ini, akarnya kemana-mana. Communities report the desecration of their ancestral burial grounds. Dia bilang, ini tanah adat pak, kuburan, tengkawang, nenek moyang kami tidak boleh diganggu. Ya pak, katanya kan. Nah itu kalau nak boleh ditebang atau nak boleh dibuka, bapak lingkar katanya, lingkar gitu di tanah lingkar boleh kata kami kan, kami lingkar. Tahu besoknya kita lihat di situ habis tebang orang gitu, dibabat, timbul masalahnya. Kalau sedihnya sedih pak, tidak sedih ini rupanya kan di pohon besar-besar, benaungnya di hutan yang rimba, sekarang naungannya sawit. Ini tampaknya kelihatan kan, duduk keprek sawitnya, rap ke sini. Kenapa tidak sedih kita ya? Women's roles also change with the arrival of oil palm. Many women lose their independent incomes and their relatively equal working relationship in the forest. Bagus yang dulu daripada ini kerjaan sawit ini. Kalau dulu bagus, sekarang berat betul sudah. Lagian perempuan tidak bisa sudah sekarang kerjaan. Paling merondol. Iya. Hanya laki-laki semua sudah yang mikul.
Most of the land intended for oil palm expansion is land on which indigenous peoples have lived and worked on for hundreds of years. Jadi dia berkata, dia itu, Bapak sudah ada sepikat kah? Satu pokok durian sudah jadi suara sepikat, satu pokok gawang sudah jadi suara sepikat, satu pokok karet sudah jadi suara sepikat. Saya asli orang mundi di sini. Nenek kakek saya dulu menahan tanah ini sampai bunuh sampai sebuang di sini dulu. Kami nahan tanah ini. Saya tidak mau diganggu orang lain. Apalagi kalau pusaka-pusaka masuk, kami tidak terima. Ini dia, Pak. While the Indonesian constitution recognizes indigenous peoples' rights over land, many recent laws treat the land as belonging to the state. This confusion generally works in favor of companies that are given the right to establish plantations on community land. In order to obtain their license, companies must nonetheless convince communities to relinquish all future claims to the land. Another ploy is to give partial information about future land tenure. Lahan itu katanya dikembalikan kepada pemilik lahan, cuma termasuk minjam selama 25 tahun. Itu kata mereka dari pihak perusahaan. Communities often have the illusion that the company just has a shortish lease, but in fact, under the new plantation code, they can maintain their lease for up to 90 years, and moreover, upon the termination of their lease, the land reverts to the state and does not go back to the people. Many people report that corruption and intimidation are used to force communities into relinquishing land. Cara merampok ya tanah masyarakat itu hukum tidak berjalan. Korupsi sangat merajalela di Riau. Gubernur, bupati, camat, kepala desa dan juga tokoh adat mau dibeli oleh perusahaan gitu. Dan kalau ada kasus atau ada yang melawan, perusahaan bisa suruh polisi supaya masyarakat ditangkap sehingga diadili dan juga dipenjara. Such practices, coupled with unjust policies and the negative social and environmental impacts of the plantations, all lead to widespread conflict. Ini tanah masyarakat semua ini diserobot. Itulah sampai menimbulkan karena mempertahankan tanah inilah bapak yang kami dua tuh meninggal, diculik. Karena mempertahankan tanah inilah yang dekat pabrik ini. Itulah yang jadi korban dua. Nggak tahu siapa pembunuhnya. Tanpa ada usutan sampai sekarang. Bapak harus menyerah. Kalau bapak tidak menyerah, ya bapak menghalangi penghijauan. Ini hak negara, bukan hak bapak. Nah, kami katanya apabila tanah yang tidak ada tanam tubuh itu hak negara. Walaupun sekalipun tanah pekarangan atau sekalipun tanah yang bapak kerjakan, kami tidak mengaku. Ini tanah negara, dia bilang. Ini kami ambil. Apabila bapak menghalang, kami akan dipenjarakan bapak. Wah, kami merasakan apanya orang kecil. Kami takut dengan baju hijau, baju kuning itu kami menyerah. Lalu saya katakan, seandainya kalau digarap semuanya ini bagaimana Pak dengan kami yang mempunyai wilayah dan kami penghuni di sini. Between 1997 and 2002, 479 people were reported as having been tortured in conflicts related to oil palm development in Indonesia. According to the NGO Sawit Watch, there are at present an estimated 400 oil palm related conflicts in Indonesia alone. Several other countries are experiencing similar conflicts. For example, in Malaysian Borneo, there are dozens of court cases pending involving indigenous peoples' land rights and plantation expansion. And in Colombia, armed groups have allegedly intimidated and killed farmers to obtain vast swathes of land for oil palm. Communities in Indonesia and Malaysia are reclaiming their right to accept or refuse plantations on their lands. Menurut janji mereka datang lagi. Jadi mereka sudah siap, kalau mereka datang kami tebang kayu, kami lintangkan jalan buat penghambatan. Masyarakat itu siap.
yang sebetulnya sudah forum semua masyarakat di desa, baru saya ingin untuk masukkan proyek, tapi dia setuju, sudah sepakat dari masyarakat. Namun kalau tidak sepakat dari masyarakat, termasuk ketua PPD, kepala desa, namun saya tidak terima. Indigenous peoples are developing community-led alternatives to oil palm monoculture, including better marketing of commodities, setting up enterprises to sell non-timber forest products, and community-based forest management. Urgent steps are required to allow indigenous peoples to choose their own development and to stop the environmental destruction. These include Indonesian government recognition of indigenous peoples' land rights, protection of communities' rights to accept or to refuse oil palm expansion on their lands, no clearance of primary forests and areas of high conservation value for oil palm, no use of palm oil for agrofuels. Finally, there should be no new plantations until all oil palm related conflicts are resolved.